Okay, why we should collect the GST, and what is the GST, and what type of the rates of GST we are having, then what are the objective of the GST. Before going to okay discuss about these things, what exactly the taxation, already you are studying the income tax. Okay, that is also one type of a tax you pay in the life. Okay, in the day to day activity you used to pay so many taxes for that. Government ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, so many taxes ಕೊಡ್ತೀರಿ. Then ಅದ್ರೊಳಗ there are so many types of taxes are there. Then what type of the taxes we are having, just we are going to discuss now. Okay, then what the authority, the Indian government is having to collect the taxes, how they are going to collect the taxes, why they are going to collect the taxes. Are you ready for that? Just use the chat box properly. Then shall I start now? Okay, then before going to this, okay, the first one, okay, we got freedom. Okay, we got the freedom on 1947. Okay, that to August 15. Okay, idenidu of course namagenantu freedom bantu. Then after getting the freedom, what we have done, then we have to run our country run ಮಾಡಬೇಕು. Then how we have to run the country, then we need the source ಬೇಕು ನನಗೆ. Okay, ಅದು source ಬೇಕು. Source ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Cash, money ಬೇಕು. Money ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು? Of course, okay, from the business. Okay, then business ಅಂದ್ರೆ business ದಿಂದ ತರಬೇಕು ಅಥವಾ citizens should pay the money to the government. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? Government. Then we are having the government role here. Then government should run the country. ಏನೇನ್ ಅದಾವ activities? What are the activities of the government? Activities ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವು government ಅದು? The first one, there are so many activities. ಏನೇನ್ activities ಮಾಡ್ತಾರ government ದವರು? Then they should control the poverty. Good. They should improve the education system. Good. They should provide the external security. Good. They should provide us the internal security. Good. They should provide us the education. Already I mentioned they should provide us the health. Okay, they should provide us a stable thing for the business. Business ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? They should give the place to us. Then what they should give, and of course they should give the equal opportunity. And etc. Then one more thing is there, infrastructure. Then of course transport ig ಬೇಕು ನನಗೆ. The human wants to move. Human being wants to move from one place to another place. Yes or no? One place ದಿಂದ another place ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನವ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅವಂಗ. Correct? Then how he is going to get the transport? Of course transport ಆಗಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು? We should have the transport vehicle ಬೇಕು, roads ಬೇಕು, and etc. Then of course he wants to take the education ತಗೋಬೇಕಂತಾನೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗ? ಕಾಲೇಜಸ್ ಬೇಕು and infrastructure ಬೇಕು. Yes or no? Raise your hand if it is yes. Raise your hand, my dear boys. If it is yes, raise your hand fast. Okay, then and matin ಬೇಕು ನನಗ? What should I get now? Okay, then security ದೊಳಗೆ ಯಾವ security ಬೇಕು? Internal ಬೇಕು, internal security. Then next ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗ? External securities ಬೇಕು. Then internal securities ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. And yes or no? Police.
Okay, because of the law and order situation correct ಆಗಿ maintain ಮಾಡಬೇಕು. Who should maintain that? The police. Okay, and next I need the securities from the calamities like the flood, earthquake. Okay, then external securities in ಬೇಕು ನನಗೆ. Of course the security from the other countries like the China, Pakistan, whatever the neighbor countries. How should get the securities from the army? ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೇಕು ಆರ್ಮಿದೊಳಗ? ಓಕೆ, ನೆವಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೇಕು ನನಗೆ. ದೆನ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಳ ಅದಾವ. ಪೋವರ್ಟಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್. How we have to create the jobs? We should start the businesses. How we should start the businesses? Heng start ಮಾಡಬೇಕು. We need the infrastructure. Yes or no? We need the infrastructure ಬೇಕಲ್ಲ ನನಗೆ. To start the business we need the infrastructure ಏನೇನ್ ಬೇಕು business start ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ರೋಡ್ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, and ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಬೇಕು. Then ಹೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ವಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. Then these are the requirements of the okay citizens. Okay, ನಾವೇನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ದೆನ್ to fulfill these all the requirement, we need the resources. ನನಗ್ ಬೇಕು, what we need, that is a resource. What is the resource? That is the money is the resource. How we should collect it? As a tax. From whom? From the from the people of India. How we should collect the tax? We should collect from people of India. Then of course ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? We cannot collect the tax from all the peoples. ಎಲ್ಲಾನು 130 crore ಅದರಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಅದರ? 130 crore. Is it possible to collect the tax from all these? Possible ಅದನ? ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, raise your hand if it is yes. No, not at all. ಎದಕ್ಕ? the categories are there. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪೂವರ್ ಇದಾರ, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಾರ, then ರಿಚ್ ಇದಾರ. ಓಕೆ, then higher middle class ಇದಾರ. You cannot collect the tax from poor. You cannot collect the tax from the middle class, rich and the higher equally. You cannot collect the 100 rupees tax from poor, 100 rupees from the middle class, 100 rupees from the higher class, rich class, 100 rupees from the class. Okay, that to the periodically collect ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Periodically from all the peoples. ಎಲ್ಲಾರ ಕಡೆಯಿಂದ periodical ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು, 1 year ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು. Is it possible to collect from all the peoples? Poor, middle class, rich, ಇದನ್ಕ? Okay, yes. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? We have to collect the taxes in two systems. One is direct, second one is indirect. One is direct, second one is indirect. The direct tax means you are going to illodle. This is the person. Okay, this is the government. Government is going to directly collect the tax. Okay, collection ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾರು collection ಮಾಡ್ತಾರ? Government. Okay, the government is going to directly collect from the persons. Okay, person ಇದನ್ ಮೇಲೆ on the basis of income earned from the earned by the person, income earned by the person. Correct? Already we are studying, that is called as income tax. Yes or no?
Raise your hand if it is yes. Raise your hand if it is yes. Already we are collecting the income tax under, okay, under the government is collecting the income tax. This is also thing. Then is it possible to whatever the money we need, ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗ resources ಬೇಕು, that is the resources, that is the money, whatever the money we need for the purpose of the all the purposes like the internal security, external security, education and every purpose, ಈ ವಸ್ತುನು purpose and capacity, of course we cannot fulfill that. Is it possible to fulfill from the direct income tax? Income tax ದಿಂದ fulfill ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದನ ಇಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕ? We are not collecting the taxes from these poor people. We are not collecting the high taxes from the middle class, the rich peoples ದಿಂದ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, higher peoples. Then what is the number of the rich people? What is the number of higher? India is the poor country ಅಂತೇನೋ, rich percentage ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದ. Yes or no? Then how we and some of the peoples are not showing the income. Okay, this income tax in the government of India is collecting the taxes from the directly from this person. This person is not showing the correct income. ಹೌದು, ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನ ಅದನ್ನ, of course he is going to transact in the cash, he is going to of course hide the income. Income ಅನ್ನು hide ಮಾಡ್ತಾನ. Of course if the person is hiding the income, then the government cannot collect the taxes. Okay, it's not possible to collect the taxes from the these sources. Yes or no? If it is yes, raise your hand. ತಿಳಿದಿತ್ತಂದ್ರ okay, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, government has started indirect taxes. Indirect taxes ಅಂದ್ರೇನು, they are started, that is they are going to levy the tax on goods. They are going to levy the tax on goods. Okay, then ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, of course they have started to levy the tax on goods. Why? ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ? Because of that the people, okay, people used to purchase the goods. Goods and purchase ಮಾಡ್ತಾರ. Goods and ಯಾವಾಗ purchase ಮಾಡ್ತಾರ? if they are capable to pay. Correct? Then ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, of course whatever you are expending the money on the goods, then you are going to pay the tax on that. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, taxes ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. But is it the indirect? Why we are saying this is the indirect ಅಂದ್ರೇನು, they are not collecting the tax from the person. ಈಗ ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಪೆನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ₹1 GST ತುಂಬ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದನ್ನ ಯಾರು ನೀವು ತುಂಬ್ತೀರಿ ಹೋಗಿ tax department ga? No, who is going to pay this? The trader is going to pay this all. ಇದನ್ನ ಯಾರು ತುಂಬ್ತಾರ? Trader ತುಂಬ್ತಾನ. ಯಾರು ತುಂಬ್ತಾರ ಇದನ್ನ? Trader is going to pay that. Then even you don't know that you are paying the tax. Yes or no? While purchasing the pen you used to pay the tax, but okay, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ MRP ₹10 inclusive of all the taxes. Yes or no? Raise your hand if it is yes. Raise your hand if it is yes. Okay, ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ? of course ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ, ಏನಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ? okay, inclusive of tax ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ inclusive of tax ಬರ್ದಿರ್ತಾರ. MRP ಏನಂತ ಬರೀತಾರ? ₹10. okay, ಇಲ್ಲಿ include ಬರ್ದಿರ್ತಾರ, inclusive of all taxes ಅಂತೆ. inclusive of all the taxes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ₹10 ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿರಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೇನಿದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡಿರಿ? ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೇನ? ನೋ, ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿನ, ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಪೇ ಮಾಡಿನಿ? ದಟ್ ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. yes or no? we have paid the taxes to the government, that to indirectly ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? taxes ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. to whom? to the government we have paid the taxes to the government. Understood? But that is indirectly. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. we have not filed the returns, we have not paid the tax to the government. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. okay, there is no process.
ಏನಾರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿನ 10 rupees ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಏನಾರ ಪೇ ಮಾಡೀನಿ? ನೋ. Okay, then he time dog ಏನಾಗ್ತದೆ, definitely what is going to happen, we can say this as indirectly. Okay, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, the government should collect the tax. Okay, government should collect the tax. Okay, or that collection should not be known by the people of India. Okay, people the citizenship ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಾರ್ದಂತೆ ಹೆಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Understood? Teetu Ostrigi, what exactly the direct taxes and what exactly the indirect tax antele? Chat box do hakri if it is yes. Okay. Now, then is it the constitutional whether the tax collection is the constitutional? Constitutional andre ಏನು? Of course, as per our Indian constitution ಅದ, Indian constitution, ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅದ. Okay, every activity should be as per this Indian constitution prakara irabeko, every activity in India. Okay, it should be as per the Indian constitution. If you want to make the election, that should be the Indian constitution. If you are making the any schemes, that should be Indian, as per Indian constitution. If you are giving the opportunity, then that should be in as per Indian constitution, etc. Whatever you are doing in India, that should be as per Indian constitution. Whether the Indian constitution has allowed the government of India ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ government of India should take the permission from the constitution in the permission ತಗೋಬೇಕು. Yes or no? Then only the government of India can take the taxes. Yes, the government of India has given the permission to the, okay, permission ಕೊಟ್ಟೈತಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ? Okay, permission government of India permission ಕೊಟ್ಟದ ಯಾವುದು? Indian constitution. They have taken the Indian constitution permission, article something ಐತಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗ. Okay, 266 ಇರಬಹುದು mostly, article number exact ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Okay, government of India has given the permission to the Indian government. Then who should collect the tax? Correct? And who should collect the tax? Okay, then who are going to make the laws? Then, and who is going to administrate it? ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Yes or no? ಅಂದ್ರ ಯಾರ್ collect ಮಾಡಬೇಕು? Who should collect the tax? Then who are going to make the laws relating to the collection of tax? Then who should administrate it? Okay, ಇದನ್ ಯಾರ್ administration ಮಾಡಬೇಕು? Yes or no? This is the problem we are having. Then ಹಂಗಂದ್ರ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ India is the federal state. Federal system ಅದ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗ. What is the federal system? Okay, there is a union government, union of state. Correct? It's like a USA ಅಂದ್ರೆ ಏನು? United States of America. ಹಂಗ ನಮ್ದು United States of India ಇದ್ದಂಗ. ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ United States of India ಇದ್ದಂಗ. Then it's we are having the union government and the states ಅದಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಏನದ? Of course, the governments are two governments we are having. Okay, that is the federal system. Okay, ಭಾರತವು ಒಂದು ಸಂಘ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We are having the states. ಯಾವ states ಅದಾವು? ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, UP, MP, Chhattisgarh, Delhi. Delhi is the not state, full state alladu, UT idu. Okay, and so on. Under 29 states adavu and UTs adavu nam kade. Correct? Then who should collect the tax? ಈಗ resource money resource collect ಮಾಡಿದೀವಿ. Then ಇದನ್ನ ವಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. The state will have the different governments, the central will have the different governments. Yes or no? ಕೈ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅದ,
then union dogu BJP ada. Okay, Karnataka Telangana doga TRS ada, then union doga BJP ada. The government is different, government in one, but the ruling party will may be the different one. Then adake en madara, of course union government ada, state government ada. Then who should collect the tax? Collect ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು taxes ಅನ್ನು? ತಿಳಿಗದ ನಾಳೆಗಿದ್ದು we are having the three questions. We are having the three questions. What the questions we are having? Who should collect the tax? Correct? Who should collect the tax, and okay, who are going to make the laws relating to the collection of tax? ಈ collection of tax ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ who should make the laws? ಯಾರು laws ಮಾಡಬೇಕು collection of taxes ಗೆ? Whether the state government is going to make the law, whether central government is going to make the law. ಯಾರು law ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾರು law ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ? Then of course ಈಗ GST ಆಯ್ತು, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದೆನ್ ಆ ಟೈಮ್ ದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದೊಳಗ ಇದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂಥರ ಏನಾಯ್ತು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ. ಹೂ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಲಾಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದೊಳಗ ಒಂದನ್ನ 3 ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಎಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ 3 ಲಿಸ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಕ 1ನೇ ಲಿಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇವುದಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತದ ಅಂಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಜುಕೇಶನ್. Both are having the responsibility relating to the education. Union government is also having the responsibility relating to the education. State government is also having the responsibility relating to the education. Then what about the law and order? Law and order ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರ? ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತದ? ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪೊಲೀಸ್. ಯಾರ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತದ? ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು law and order ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಒನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಂಥವ್ನ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಹೂ ಶುಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಓಕೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಹೇಳ್ತಾನ, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ 2013 ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಫೋರ್ 2013. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ GST ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Okay, that is the income tax, the tax on the person's income. Okay, you understood all these things. Okay, second one, the union government is to collect the tax, that is excise good. Excise tax is the tax on manufacturing. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಂದ್ಕೂಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೀವು? ಲಿಕ್ಕರ್ ಅಂತೀರಿ, ಬಾಟಲ್ ಅಂತೀರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಂದ್ಕೂಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲಿಕ್ಕರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಂತಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೋಗ CST ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. CST ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? CST ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ವಾಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ CST. ದೆನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್? ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ USA ಗೆ ಏನಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ USA ದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆತು, ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ USA ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆತು, ದೆನ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ?
Are you getting my point? Then ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, of course on that position they used to okay collect the tax on export and import. That is called as what we are calling it as customs. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ನಾವು, we are calling it as customs. Then ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ. Okay, in the 1992 Manmohan Singh, okay, was the FM ಅಂದ್ರೆ finance minister. He introduced one more additional tax on service tax ಅಂತಿತ್ತು. Okay, the tax on service ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ, ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ದೋ ಲಾಸ್ ಅನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, this it comes under union list. ಯಾವ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು, it comes under union list. Whatever the laws, okay, whatever the law, collection, rules, orders ಎಲ್ಲಾನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್, ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಗೋತಾರ. ಅಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ರ ಅಂಡರ್ ಒಳಗ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ದ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಸ್. ಪಕ್ಕಾ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದನೋ? ಓಕೆ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದೊಳಗೆ ಹಾಕುತ್ ಬರ್ರಿ, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಐ ಹೋಪ್ chat box is available for all of you, just use it. Okay, it will be motivational to me to teach you if you respond us. Okay, ನೀವು ಏನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I can make the technology available for all of you. Okay, then income tax and excise ಆತು, CST ಆತು, and customs ಆತು, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆತು. ವಾಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, CA ಕೊಟ್ರಂದ್ರ, CS ಕೊಟ್ರಂದ್ರ, ಇವ್ರೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ರಂದ್ರ, ಆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರು, ದೆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ರಂದ್ರ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು, ದೆನ್ ಯಾವ್ದಾರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ರಂದ್ರ, ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರೇನಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ರಂದ್ರ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇವು ಅಷ್ಟೂನು ಯಾರ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೂ ಕೆಪ್ ದ ದಟ್ ಏನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ the law making, okay, authority, collections, and the rule making authority, and the etc. was with the union government. Understood? Was with union government. Okay, then what about the state government? Okay, shall I remove it, all these things? Okay, first ಏನಾಯ್ತು, what happened in the state ಇದ್ರೊಳಗ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ ಏನೇನ್ ಬಂತು, ಎಕ್ಸೈಸ್, customs, service, next CST, next income tax. Then what about second list? Second list ಯಾವುದು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅದನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಗ ಇಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಈಗ ಬಂತ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಹೇಳಿರಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಹೇಳಿರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. Excise tax means it's a tax on manufacturing. Who should pay the tax to him? The manufacturer.
ಯಾರು ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವು ಯಾವ್ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ CST ಇವು ಅಷ್ಟು ಏನದಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ okay then is excise this is also goods related tax this excise is also goods related but only one goods that is alcohol that for human consumption alcohol for human consumption ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಕುಡಿಬೇಕು ನೀ ಕುಡಿಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಆದಿಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು okay then of course ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾತ್ಲ ಬಾರ್ ಅದು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ವೈನ್ ಶಾಪ್ you are going to purchase the alcohol from there then you are going to drink that of course that is the human consumption ಕುಡಿತೀರಿ ನೀವು then on that human consumption you are going to pay the tax okay then that is alcohol tax ಮಣ್ಣಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉಳಿಸಿದ್ರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರೊಳಗ okay they have protected our economy by purchasing the liquor okay in the queue and something of course that is the excise department state government iddu main source idu yaudu excise the tax on liquor okay alcohol for human consumption but if you are using this alcohol for other purpose shoe policy ge pen manufacturing okay that comes under the union government only alcohol for human consumption only alcohol for human consumption okay that should be paid by the that should be collected by the state government yaar collect ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ tax on human consumption yaar collect ಮಾಡ್ತಾರ alcohol then that should be collected by the state government and one more tax is was there before 2039 ಬಿಫೋರ್ 2013 ನಾ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದು GST ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ one more tax was there that is VAT ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ CST ದೊಳಗ you used to pay Karnataka if you are selling the goods to from the Karnataka to the Maharashtra then you should pay the tax that is the CST okay that is central sales tax if you are selling the goods in Karnataka only ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಹೆಂಗ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತೀರಿ goods sell ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತೀರಿ then on that basis you have to pay that is the VAT ಅಂದ್ರೆ ಇದು intrastate transaction okay if you are making the intrastate sales then you have to collect the VAT that collecting capacity that collecting authority is going to be with the state government if you are selling if you are selling the goods from the Karnataka to the Maharashtra means for the interstates okay then the CST should be collected from the union government are you getting my point ಯಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು then of course this is the VAT ಇದು ಬಿಫೋರ್ 2013 ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಫ್ಟರ್ 2013 GST came into the force GST ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರ whatever we are collecting the taxes on the goods only ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು we used to collect the tax that is the excise we used to collect the goods tax that is the customs that is the services that is the CST four types of goods four types of tax collect ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ okay but government ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು four types collect ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದ್ರದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದ್ರದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದ್ರದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ there was a department called as excise department there was a department called as a customs department service department was there CSD department was there there were different departments was there okay and VAT ಇತ್ತು then excise ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಓಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಯಾವುದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ then one thing what exactly happened now the goods ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ಈಗ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನೀ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತುಂಬಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಬೇಕು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಾಳತ್ತು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಸಿ ಏನಾಯ್ತು of course whatever the items we have to do with the bureaucracy that has increased okay ಅದೇನಾಯ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು on that purpose of course ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ has decided to introduce
introduce, that is the GST. The Indian government has decided to introduce, that is the GST. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇವು ಮೂರು ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು, ಇದೊಂದು ಏನಾಯ್ತು, ಇದೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇವು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು, ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ GST. GST ಮೀನ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏನಾಯ್ತು, GST ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ GST? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್, GST ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ and service. Okay, that is goods and service tax. Okay, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್